So olunaku lwa leero General Muhoozi Kanyerugaba atadde statement ku Twitter nti aretirinze mu magye after 28 years. Naye kineewunyisizza be baganda bange abamu Abannayuganda engeri gye tutegeeramu politics ffenna mu butuufu eri very different. Nina print screen gye natadde ku YouTube nga ntaddeyo tweet ye. Naye kineewunyisizza nti nsomye comments abantu abamu nga basanyuse olw'okuba nti aretirinze era nga bagamba tuyambiddwa era tuwonye okubanga avudde magye osanga ebadde bikolebwa bigenda kuggwaawo. Oyinza okulowooza nti bino bigambo byange. Genda ku YouTube channel yange olabeka screen ke nataddeyo, then ogende mu comments ogenda kulaba nti tukyalinamu n'abantu bwe batyo. Sijja kugamba nti mmanyi nnyo lwaki aretirinze, but I think one of the reasons era abamu gye musinga okumanya ennyo nga temunaba kitunuulira in a broad picture kwe kuba nti lino kkubo lyakwesimbawo ku bukulembeze mu 2026. Abasinga mwenna ebirowoozo ku mubitadde okwo ate nga sikiwaka nayinza okuba is the main reason why. Kubanga Ugandan constitution egamba nti a serving officer must retire first before joining active partisan politics. Niera lwakuba nti tekikola ekyo kubeera mumulaba ne tweet ze politics kiraga nti abadde yamuyingira dda. So this is just to make it formal for the public sake. Ninga politics yali yamuyingira dda era abadde amulimu for very long time. Ninga constitution ya Uganda egamba nti a serving officer must retire first before joining active partisan politics. So Abannayuganda mwenna abalowooza nti ekyo kituufu, yes, era nange I believe it's one of the main reasons okuba nti kati is preparing for the bid of the next Ugandan presidents. Ninga atera wali ne reasons endala ezirina okubanga zimusindise mangu nnyo okukola announcement yeno zengenda okuyita mu audio eno. Kati ngezeeko n'okuwabula mu baganda bange abagambye oba abasanyuse nga balaba nti nga bafiiringa relieved okuba nti kino kirungi. Tweet yasomye bweti: After 28 years of service in the glorious military, the greatest military in the world, I am happy to announce my retirement. Me and my soldiers. Kigambo ekyo kimmenya omutima mu butuufu. Naye ng'ate taata we baba akyogera nnyo, omwana olina okumuwa excuse okubanga ayogera ekigambo ekyo. Nze n'abajaasi bange kuba taata wagamba amagye gange, kati ye agambye me and my soldiers. Nze n'abajaasi bange, abajaasi babe kubanga ne military ya taata we. Anyway, me and my soldiers have achieved so much. I have only love and respect for all those great men and women that achieve greatness for Uganda every day. Tweet bwetu wegambye. Amateeka ga UPDF nga sinaba kugenda wala nnyo. Amateeka ga UPDF gagamba go gatya. Ekyo kiba tekitegeeza nti aba retirings kino General Muhoozi kyakoze any common soldier tasobola kukikola oba any common general kintu tasobola kukikola. Ate era kiba tekitegeeza retirement kubanga okuretiringa magye si kuretiringa mu mulimu gwonna omulala. Wookera ku makya n'ogamba campaign resignation. Company ezisinga zigamba when you resign kola omwezi gumu, that's after your resignation has been accepted, then you'll be veemu oba to retire. Anyway, under the UPDF Act 2005, under the UPDF Act 2005, retirement remains a subject of the Army's approval. Kitegeeza retirement y'omujaasi yonna most of the time actually siye yeesalira nawo. Yes, asobola ogiwaayo okugisendinga naye magye ge gasalawo, but ffenna tumanyi ye ne taata we ge magye mu Uganda. So this is not something to debate about if it's going to be approved or not. Beba magye, beba institution. Omanye ensi endala ziyina army nga it is not owned by any person, it is an institution of the country. Naye bano beba magye, so beba salawo what happens. Ngenda kuwa example. General Sejjusa, it's almost coming to 10 years now ngali ku battlinga retirement from magye wadde nga yawaayo reasons zonna, health reasons n'ebirala, n'okuba nti yali amaze emyaka nga tafuna musaala. Omusango gwasookera ddala ye gwe yawaaba kooti yamukkiriza ne bagamba nti yes yali retired era bamusasule ne ssente ze. Nye mukimanyi omwaka guno gwennyini recently amagye gaakola appeal, that was last year, naye omwaka guno ne bakisalawo ne bagamba retirement ya General Sejjusa teyakkirizibwa mu magye. And General Sejjusa is an old man right now. Naye olaba retirement request ye yagaanibwa ne bwe twogerera essaawa zino. It's coming to 10 years. Yagaanibwa era recently yakola statement n'agamba kono tagenda ku appealinga. But General Sejjusa is way too older and has all the reasons to retire from the army. Naye weewuunya nakati tebakkirizanga retirement request ye. Naye ogenda kwewuunya nti ya General Muhoozi it is going to be approved very fast. Why? Kiri kyenkugambye nti beba magye, they are the institution. Naye kennyini agambye me and my soldiers, nze n'abajaasi bange. Ate nga taata we General tibahabulwa yayogeranga n'agamba my military. So kikola kitya? Retirement oba resignation ekola etya magye? An officer may in writing tender the resignation of his or her commission to the board y'amagye. Wamala okuwandiikira board ey'amagye ne receivingibwa, then chief of defense forces ne board beba basalawo oba ekkirizibwa oba tekkirizibwa. Era mpaka era aba alina okulinda nabo ne bamuddamu in writing by the board nti bajja approve nze. Kat right now tetumanyi
sisobola kulimba nti mmanyi nti yakedde ku makya n'agamba nti ngenda ku retiringa obanga of course it's been a plan naye kyeŋŋamba nti yawandiika oba ayinza n'okuba tawandiikanga naye ng'amanyi ne wawandiika leero basobola ojja approving enkya because be bamagye naye nga tewali mujaasi yenna asobola kukola kino Gino Muhoozi kyakoze okuggyako nga buli kimu kimaze okukolebwa ng'amaze n'okufuna permission ng'amaze okufuna obukakafu mu buwandiiko okuva mu magye nti yes tukikkiriza but of course ye talina kukola ekyo kyasalawo kyekikolebwa because buli kimu kiba already discussed be bannannyini magye eyo nga tuvuddeyo si kye naze okwogerako ekyo naye nze kyembadde ŋŋamba nti one of the reasons ze nsuubira nze lwaki aretirinze esooka nagyogeddeko okuba nti a serving officer mu constitution ya Uganda egamba nti a serving officer must retire before joining active partisan politics. That is the main reason. Ekyo ne bibi akimanyi nti ava mu magye kutandika kuyingirira ddala active partisan politics. Nenga yenkugambye nti already according to his tweet webobadde ozitunuulira everything that has been going on ebintu balamu byaraaninga obiraba nti yayingira dda politics. But of course to him bakola buli kimu kye bakola. It is not the first time to undermine the Ugandan constitution anyway. After all they amend it anytime they want, anytime they wish. Naye ensonga endala nga nze ndowooza lwanjebuza ki ekimusindisa amangu gano even though it's been in plan kiriza obagaana togeza nojja influence ya Kakwenza. What happened to Kakwenza mu retirement yen? Kakwenza wetwogera ali ku BBC, ali ku foreign media, big platforms zonna. Okuba nti ne statement yagamba nti mbantu abamu tokyalinga personally Gino Muhoozi yalimu. Kakwenza akyogedde emirundi n'emirundi. Now, they don't care about what Ugandan media will say because Ugandans know what Muhoozi has done. But a person who has presidential ambitions has to protect his own name internationally. When you look at what happened in November, that's 2020, abantu abattibwa when Bobi Wine was in jail, when Bobi Wine was arrested, erinnya lya Muhoozi lyali mentioned. Every time anyone mentioned the massacre of those people, erinnya lya Muhoozi lyali mentioned. Wotunula what has been going on, the abductions, kidnapping of people, torture, bwabadde nga boogera stories mpaka nga baleetamu erinnya lya Muhoozi. Lwaki? Because he holds a very big position mu magye ate nga amagye ge gabadde gatokyalinga abantu. What does that mean? Nti he's been involved because of his position. Nti tewali bantu bakwatiddwa torture and everything that has happened nga talagidde. So newabanga abyegaana because of the position that he holds in the army ate nga the army has been the one arresting and torturing, killing people, he's always going to be responsible for that. But this is a person who has presidential ambitions. Like I said, they don't really care about what Ugandans will say, but they care a lot what the international community is going to say. Another example, enkya webukeera tunuulira Abe Kandiho because of his position ne instructions orders yali agaba yafuna financial sanctions okuva mu US. Kitegeeza ki nti because abductions ne kidnapping it has never stopped in Uganda. It has never stopped and many foreign countries are watching and are following up. If we are to stay in the state that we are in right now mu Uganda ekitta abantu, torturing people, kidnapping people, nkubuulira amazima, if we are going to continue or if we are going to continue in the next 1-2 years Muhoozi naye abadde agenda kufuna sanctions. Now that would be very very bad for a person who has presidential ambitions. Kibeera kibi nnyo okubeera nga alina presidential ambitions naye nga ate alina already sanctions nga because of torture, kidnapping and killing people. Now they may not care about what that influences on the people of Uganda, but they care about how it's going to influence the relationship, if he's to become president, the relationship with the international media. Kakati gwe wenkwewunyiza nogera mu comment n'ogamba tuyambiddwa tuwonye, tewali kye tuwonye. He's retiring publicly eri maaso g'abana Uganda, eri maaso ga foreign media, okuba nti kakati abajaasi banabanga bakola ebikolobero byonna. You cannot attach his name anymore because most of the time someone is attributed to any responsibility because of the position they hold. Anti saa zino ab'amagye badde batta abantu, badde batokyalinga abantu, bakwata abantu ate nga yakulira amagye. Tosobola kutandika kunoonya bajaasi kinnoomu nti ono ya abduct, nti ono yatokyalinga nedda. Immediately onoonya wagye bajja order. Kati waba avudde mu magye already akugambye me and my soldiers, tata wagamba this is my military, he's going to even have more powers. Nothing is going to change. His influence is not going to go down because he's not in office right now. He will actually stay in office publicly, no, but his influence is going to remain the same. Era teweewuunya saa zino lieutenant general, teweewuunya kumuritayaringa nga a full general. Mukirabye bulijjo bayinza omuritayaringa ate ku ranka ya waggulu ne gy'aliko kati. What does this mean? Nti kakati bino ebiriwo
abducting, torturing, byonna bigenda sigala nga bigenda maaso naye nga toyinawo attributinga linnya lye. And this is a big move, a calculated move for him. Onaatandikirawo musanctioninga kati. Nkwewuunya ogamba nti tuwonye n'ogaana bugaanyi kuzuukuka nti right now ebikolebwa biyinza okukolebwa even times 10 naye nga tosobola kumwattributinga nti yeye naye nga tagenda kusigala ng'alina influence y'amaanyi nnyo mu magye. Agenda kusigala nga orders aziwa naye nga takaringa any responsibility. Kati kuggwe Munnayuganda, that is very dangerous. That is very, very dangerous because he can still do whatever that he has been doing now and his name won't be mentioned anywhere. He remains on a clean sheet. In Uganda, we have so many people who are powerful and don't even hold any big office in the government. I'll give you an example of General Salim Saleh. Now, what I want you to know that everything that happens in Uganda, all the activities by the military, everything, trust me, somehow, General Saleh sits in those meetings. He knows everything that goes on. Have you ever seen Saleh being attributed to any crimes? Jacobi nebya sente because for ye mukozi wa nsimbi financially awumuulirako erinnya lye, but you tell me how many times womuwulidde nga bamumentioninga what has been going on, abductions, kidnapping, biki n'ebirala. Erinnya lye toliwulira, but he sits in all those meetings. You look at people like Sam Kutesa. The only way we mwawulira scandal ya Sam Kutesa was that corruption, UN corruption saga n'omu China. Until now wogenda mu records za Sam Kutesa byowulira, but in everything, all the meetings ebigenda maaso, how are you going to handle this, how are you going to handle this Bobby Wine boys, how are you going to handle the campaign? These big guns sit in there, but because they don't hold any position in the army and the army is the one that commits all those crimes, you can never attribute their names, so they remain clean. And this is actually the move because they know Ugandans forget easily, because they know that we forget easily. In 3 years from now, no one is going to attribute any crimes to Muhoozi because now he's going to be a politician. But like I told you, things are going to keep on happening. He will be giving the orders because he's retiring, but he's not giving away his powers. So this is not only to be able to participate in active partisan politics. No, this is a move also to continue doing what he's been doing, but without taking any responsibility, which is very dangerous to all those on the opposition. It means there is going to be even harder times. Many crimes are going to continue to happen, and we will be attributing them to a new person, people who don't have any presidential ambitions, but while they are also puppets. When the big guns who make these orders, their names are not mentioned. And Americans or foreign powers will not come and sanction a person who does not have any position in the government. Batandikirawo nti abamaje batokyalinga abaana tugende sanctioninge Muhoozi ate nga Muhoozi talina kifo kyonna mu magye onaatandikirawo, era bajja kunoonyaayo oyo yenna anaabamu replacinze n'abalala bewa sanctions naye ng'ate abo balina nabo gye bajja ki orders. So muganda wange w'osanyuka mbasimanyi ky'osanyukira ng'ebikolwa bye bigenda kusigala nga bikolebwa naye nga tosobola kuleeta linnya lye because he does not hold any position in the army. Osobola okumpabula wemba ndi mukyamu naye nga ensonga okuva mu magye, it's not only nti he wants to participate in active partisan politics. They know it's going to be a very big resistance eri abannayuganda okumukkiriza, big resistance. Now when you resist dictatorship, it means you have to accept it by force. What makes you accept it by force? Torture, abductions, and so many other crimes. But while all those crimes will be happening, his name won't be mentioned anywhere. Baagala nnyo. Peace.